Hola a todos, les habla hackerFiscalia Richard Maok Riaño Botina. Me quise conectar en este momento porque Iván Duque está en Nueva York. En este momento ya están comenzando a grabar desde la sala donde va a hablar. Todavía no ha llegado, pero mientras llega, entonces quiero espera un segundito, reduzco acá el volumen que está como duro de aquí. Mientras tanto, voy a mostrarles sobre qué es este evento. Entonces, hay una persona transmitiendo desde Instagram. Me imagino que habrá más, pero no sé si el evento transmita también este, este en vivo con Iván Duque desde New York. Entonces, tan pronto, pues ya están ahí sentados. Está transmitiendo, ya ahorita acabó, digamos, de parar el en vivo porque no está todavía en vivo. Pero estamos aquí pendientes, tan pronto arranque otra vez, entonces recibiré la notificación y arrancaré en vivo de nuevo. Digo, arrancaré pues aquí con ustedes en vivo. Mientras tanto les cuento pues la importancia de esto, porque Iván Duque pues ya se sabe que estuvo, pues digamos como comandante general de las fuerzas militares, estuvo allá pues ordenando, digamos, ese tipo de asesinatos en Puerto Leguizamón, sabiendo que es un área, una ruta básicamente del narcotráfico, de los Balcanes, donde hay delegados de los Balcanes, de Drangheta incluso, y también del cartel de Sinaloa. Entonces todos se disputan esa área y pues lo que es obvio, lo que uno supone es que pues querían, digamos, básicamente limpiar el camino. No importa quién esté por ahí, campesinos, el que sea, limpiarlo para que pueda salir la coca por ahí y ser transportada, digamos, desde Tumaco o desde Ecuador, que son las dos rutas por donde van. Eso es lo que la opinión pública no sabe. No es simplemente que se hayan equivocado o que fue una mala operación del ejército, no. Lo que uno supone, por lo que ya ha pasado allí, también recordemos que el antiguo comandante de esa área, de la fuerza pública, estaba encargado de proteger, pues digamos, estaba vinculado, ¿no? Estaba vinculado con ese tipo de personas, o sea, con esos antes para ayudar, digamos, digamos, voltear la cabeza y dejar pasar los kilos de cocaína en esa área. Pero él ya fue destituido. Y pues la idea es que quieren limpiar básicamente esa área. Entonces hay mucha polémica sobre por qué Iván Duque estaba intentando limpiar la imagen y hoy está en esta universidad. Aquí les coloco iba a decir el panfleto, pero pues ese es el brochure. Entonces aquí aparece que va a estar en Colombia, sí, dice Economic and Political Development, Instituto de Estudios Latinoamericanos, es quien organiza eso también. Y se llama Paz con Legalidad. Dice una conversación con el presidente Iván Duque. Y ahí está, entonces, hoy a abril 12 de 2022 en el Ad School Auditorium, en el cuarto, en el auditorio 417 IAB, entre las 3 y 4 de la tarde. O sea, ya son en New York, esa es hora de New York, ya son allá las 3 y 25 minutos de la tarde. Entonces, aquí en Vancouver son las 2 y 25 apenas del mediodía. Y pues no ha llegado todavía. O sea, ahorita estaban transmitiendo, pero entonces cerraron la comunicación. Tan pronto arranque, yo me doy cuenta aquí. Entonces estoy esperando esa comunicación de nuevo. Ahí está Juan José Guzmán Ayala, que está allí dentro del auditorio, esperando a que apenas llegue, entonces comiencen a transmitir. Pero mientras pues, estamos aquí mirando eso. Entonces el moderador va a ser José Antonio Campo, el codirector de la Concentración de Desarrollo Política y Económica. Y aquí está pues código QR para registrarse. Y aquí está también en eventos.colombia.edu. Ahí aparece. Voy a revisar rápidamente si también aparece estos eventos en vivo por la misma universidad, ¿no? Se supone, ¿no? Por lo menos en Canadá pasa esto, ¿no? Si hay cámaras ya preinstaladas y hay un sistema automático que graba y que enfoca y que acerca, ¿no? Para poder, digamos, transmitir esos en vivos, ¿no? Entonces, esperemos que sea lo mismo acá. Bueno, el caso es que aquí hay otra persona que publicó también esta captura de pantalla sobre la universidad. Y es lo mismo, ¿no? Básicamente aquí anexó, dice, bueno, paz con legalidad, una conversación con el presidente Iván Duque. Entonces, lo que se va a hacer hoy es interrogarlo y desde el punto de vista de la sociedad civil le va a preguntar, le va a cuestionar, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Por qué usted justifica esto, no? Entonces ahí pues básicamente lo van a cuestionar. Entonces es importante mirar eso, a ver cómo se defiende y qué es lo que dice, ¿no? Entonces pues mientras llega, pues ahí está. Listo, entonces ese es
como yo le llamo el panfleto, de los organizadores, pero en este caso, digamos, de esta conversación que va a haber en contados segundos o minutos ya, porque pues ya arrancaron, pero no, ya están en la sala, ya hay gente allí, pero no han arrancado, digamos, este evento. Entonces, sigo esperando a ver qué pasa. Entonces, mientras llega todo, pues voy a colocar acá esto, aquí. Listo. Entonces, sí, entonces el problema es que, o sea, como, pues ya sabemos que estamos en un narcoestado, un estado fallido, como también decía el doctor Tobón sobre esto, porque realmente en un estado fallido, ¿qué se puede hacer? Y pues esto es lo que sucede en un estado fallido, ¿no? Entonces, por esta razón es que el mundo tiene que mirar lo que está pasando en Colombia, ya otra masacre, donde asesinaron campesinos y niños también. Entonces, en este caso, cuando hay este tipo de asesinatos, pues uno mira con lupa qué pasa. Desde el punto de vista periodístico, fue excelente, porque se unió el espectador, se unió el website Vorágine, los periodistas de Vorágine, y también se unió, ¿quién más fue? La revista Cambio Colombia, de Daniel Coronel. Entonces se unieron los tres y no les importó, como sucede a veces, digamos, como con cada, digamos, periodista, que cada quien hace sus cosas por aparte, sino que se unieron los tres para compartir esa información y pues que todos tuvieran acceso a la información que realmente, a una información completa. Entonces se unieron los tres y compartieron toda la información, se dividieron el trabajo, que eso es lo que debería pasar en Colombia, no solamente en el periodismo, sino en todo lugar, ¿no? Entonces, ya después de eso, pues entonces se compartieron toda la información, escribieron distinto el artículo, pero de todas maneras, todos pudimos ver, digamos, todo el conjunto de información. Diferentes versiones de espectador, en cambio, y en Vorágine, pero es todo bueno. Me leí todo el artículo y lo que toca resaltar allí, pero a ver si no se nos cae esta comunicación acá. Aquí, listo. Lo que vale la pena resaltar, mientras llega acá la comunicación en vivo de Iván Duque, es lo siguiente. Bueno, esta masacre ocurrió en Puerto Leguizamón. Esa área y también La Hormiga, para los que conocen por allá, pues es básicamente un área de concentración cocalera. Básicamente por ahí sale la cocaína, y pues es una ruta que llega también desde Villavicencio. Entonces toman esa ruta a través de allí, que queda también pues colindando, si se pasa el río ya es Perú. Entonces, y también hay, digamos, frontera con Ecuador. Entonces es una zona bastante caliente allí, porque es una buena ruta. Entonces, pero es bien importante. Entonces, bueno, recordemos que allí, digamos, hay civiles no armados en esa masacre en Puerto Leguizamón, en Putumayo. Y el ejército obviamente pues debe retirarse, porque pues hay unos civiles en una fiesta, en un bazar que ya llevaba 3 días. Entonces, ¿por qué diablos comienzan a disparar? O sea, sabiendo que hay mayoría de mujeres, de niños, de bebés, y pues el ejército llega a disparar. O sea, eso no está bien. O sea, no sé cómo les cabe eso en la cabeza, accionar un arma, sabiendo que, por ejemplo, los mismos soldados a veces dicen, es que cuando nosotros vamos a las ciudades, dicen los soldados, nosotros no podemos disparar a la población, porque para que nosotros podamos disparar a la población, el ciudadano en ese momento debería tener, por ejemplo, una K-47 o una R-15 apuntándonos a nosotros, y esa ya es una ofensa y el soldado debería disparar, digamos, en legítima defensa. Pero pues en este caso los ciudadanos están protestando, por ejemplo, en las protestas que ocurrieron. Entonces ellos no pueden comenzar a disparar con esos fusiles, pues obviamente porque no corresponde, ¿no? Ese no es el momento indicado. Y no hay, digamos, esa correspondencia de fuerzas, ¿no? De fuerzas, o sea, realmente no tienen la misma capacidad de ataque. Entonces los militares tienen que resistirse. Es importante resaltar qué pasó con esos 36 millones que supuestamente este campesino tenía allí guardado en su casa porque había vendido una finca. Entonces tenía 36 millones de pesos y eso se lo robaron básicamente pues el ejército. Y también no aparecen los 11 millones de pesos que había alcanzado a recoger el dirigente indígena para poder construir o mejorar la carretera que estaba allí, un camino que le iban a volver carretera o más asequible, ¿no?
Creo que iba a ser, digamos, del terreno pisado, algo así, entonces requería, digamos, cierta inversión. Y para eso se hizo el bazar, básicamente. Entonces, hacen el bazar por 3 días y después de 3 días llega el ejército a fusilar a todo el mundo ahí. O sea, ¿qué es eso? Entonces, ¿a dónde quedó la carretera? ¿Quién la va a hacer? ¿El ejército? Ojalá el ejército sea el que haga esa carretera y ojalá pongan a todo el ejército allí a pleno sol, como les tocó a ellos, en Putumayo, hacer la carretera. Entonces, desde el punto de vista ético, por lo menos como un punishment en contra del ejército, debería el ejército hacerles la carretera por los meculos del gobierno, básicamente. ¿Por qué van a matar gente? Sabiendo que es una orden del narcoestado para poder limpiar esa zona y dejar ese tráfico libre y que la gente pueda, pues, digamos, transportar por allí cocaína libremente sin que sea cuestionado por nadie. Graba eso. Entonces, también se habla de que hay 5 desaparecidos. Y pues, ¿dónde están? ¿No? Aparte, pues, de los que asesinaron. Entonces, hay algo bien importante que es, o sea, claro, resaltarlo, y es que la Armada, por ejemplo, cuando pasó por ese río, no rescató a El Pájaro, que es un habitante de esa área, que estaba rescatando a Ana María, que se estaba desangrando. Entonces estaban al borde del río, ellos estaban ahí, pues, casi sumergidos en el río, al lado, como recostados al borde del río, y se estaban escondiendo de las balas porque estaban escapando de las balas que estaban apareciendo por todo lado, ¿no? Entonces ella y él estaban allí. El Pájaro estaba, pues, siguiendo órdenes del esposo, en donde le decía que, pues, tocaba, o sea, que por favor le salvara la esposa. Entonces el Pájaro dijo, listo, yo le salvo a su esposa. Entonces intentó esconderse porque al esposo lo mataron. Entonces la esposa quedó herida y el Pájaro intentó salvarla. Al final la esposa se desangró, sabiendo que la Armada pasó, pues, en una embarcación a través de ese río, o sea, a lo largo de ese río, y los vio y no se percató en rescatarlos, sabiendo que había una emergencia. Entonces, grave, eso, malo por la Armada porque no hizo digamos, esa acción de primeros auxilios que debería haber hecho, solo por respetar el derecho internacional humanitario, por respetar a una víctima en conflicto o una víctima, digamos, en fuego cruzado que no tenía nada que ver. Entonces, grave eso. Francisco Helves, alemán, es la persona que estaba allí. A ver. En este caso, a ver, espera un segundito, yo miro acá. A ver, ¿qué más está por acá? Espero yo. Bueno, en esta área, o sea, uno cuando mira ese tipo de masacres, pues yo reviso acá rápidamente y ya está en vivo. Se supone que no. No, todavía no. Estoy pendiente del en vivo, ¿no? Tan pronto aparezca, arrancamos. Escuchando a Iván Duque desde New York. Espera un segundito, yo cuadro aquí esto rápidamente. Un segundito. Ya, entonces se supone que pues uno se fija en lo que pasa. Espera un segundito acá. Ya, aquí está. Listo. Se supone que uno se fija cuando hay este tipo de masacres, pues lo que pasa en el Putumayo. Eso como una distracción también, porque no nos olvidamos, por pensar en Putumayo, de lo que está pasando en el Chocó y también de lo que está pasando en La Guajira. Entonces toca mirar, digamos, con lupa a todo el país, ¿no? Y pues uno podría decir que todo esto pasa por una cortina de humo, pues para que se lleven a Otoniel, ¿no? Entonces, ya están en vivo. Espera un momentico, colocamos acá la señal en vivo. Espera, a ver un segundito. A ver si está. Aquí está. Bueno, sí, ahí está. Listo, arranquemos. Ahí están desde Instagram. Espera un segundito, ahí va. Ok. Entonces ya escuchamos. Y arrancamos desde aquí. The influence of political and economic power. But most importantly, academia has had the historical role of questioning those in power. Honoring this historical role is still our duty today. Fulfilling it requires an active learning process, one that systematically engages in open debate, discussions, and critical thinking. However, we must remember that pursuing truth can be dangerous. Students all around the world continue to be exposed to the dangers arising from telling unwelcome truths.
If you want to live in a vibrant democracy, their voices should be heard and protected at all costs. This is a space for students to engage in active discussion, to ask questions and to learn. We encourage you all to embrace our historical role as students. Thank you. This event will proceed as follows. President Duque will begin by doing a 10-minute intervention on the implementation of the peace agreement in Colombia. Then, Professor Ocampo will comment on President Duque's intervention, and for the remaining time of the event, students will ask questions to the President. Thank you. Thank you so much, Rosario. Thank you so much, Mateo. And thank you so much, Professor Ocampo, for this very kind invitation. It is a great honor for me to be here at Columbia University. And let me begin by expressing not only my admiration to all the Colombian students who are here, but also to the faculty members that have been working closely in evaluating and monitoring the peace implementation in our country. I know time is limited, so if I may, Dr. Ocampo, in order to have the exchange of questions with students, I will limit my intervention not to 10 but to 5 minutes so that we can have an active Q&A. So the first thing that I would say is that peace with legality is a policy that has been crafted to respond to one of the most important elements that was issued by the Colombian Constitutional Court regarding peace implementation. The Constitutional Court of Colombia has recognized that the implementation process will last 3 to 4 administrations. And each administration can put the emphasis and the interpretation on the components of the peace agreement. Nevertheless, and I should say it openly, when I was a member of the Senate, I participated in the plebiscite campaign. And I was active in the no campaign, not because I was against peace, but because I truthfully thought that there were improvements that could have been included to the agreement. After the plebiscite, and after 20 months of implementation since the agreement was signed, and during the presidential campaign, I was very clear that if I were elected president, our approach will be to try to improve those things that had to be improved and concentrate in the areas that would have a positive impact for our country. So we have still faced many, many challenges. But so far, in all the components that include the agreement, and we said it this morning at the Security Council, when we look at the victims component, so far, we passed from 3 to 50 collective reparation mechanisms. And we have been allowed to cover through those collective reparation mechanisms almost 500,000 Colombians. But we also decided that since the reparation was taking long time, almost a decade, it had to be extended over a next decade. Being today the government that has assigned more resources in terms of individual and collective reparation. But with the challenge that the next administration must also follow the path to accelerate the mechanisms of individual reparation. Nevertheless, we also supported and regulated and presented before Congress the new elements so that 16 members of the victim community could be represented in Congress. And we shall feel proud as Colombians that those 16 representatives from the 170 municipalities that constitute the PEDETs will be there to positively influence the crafting of public policy regarding the victims. The second element
that it's focused on the regional focused development plans, the PDEs. When we assumed office, we identified that only 2 regional focused development plans had already been created. But we had to move to get to the right amount, which were the 16 that would cover the 11,000 veredas and the 6 million Colombians that live in those areas. So today we have the 16 PDEs, and we have $4 billion that are currently being implemented in those areas. That includes tertiary roads, rural electrification programs, water and storage, education, the financing of productive projects. And just to give an example, last weekend, we were in the region of La Macarena, inaugurating a bridge over the Duda River and making an evaluation of the advancement of a road that is considered the most important road in the history of La Macarena region, that goes from Baraya, Huila, to Colombia, Huila, to Uribe Meta, to Mesetes. That's around $300 million in investment, and it's the most important public investment ever in that area. But if we multiply this by the rest of the regions, we will see today that the PDEs, including the works that can be financed through taxes, constitute one of the most important elements of the process, and in my opinion, the cornerstone of the process. The third element that is regarding those former combatants. We have almost 90% of them who are now engaged in the social security system. We have more than 8,000 of them engaged in productive projects. And yes, I also feel sad and disappointed when we have seen brutal acts of violence against them by illegal armed groups. But what I also said today at the Security Council is that unfortunately that sad story of violence to former combatants is not new. And in most of the peace process that we have seen in the last 40 years, we have seen those acts of violence. I don't feel proud about what I'm going to say, but it's important to have as a reference indicator. The Defensoría del Pueblo issued a report where they evaluated the violence against people who were former combatants in the process of reconciliation on disarmament. And they made an evaluation on the killings that takes place after a process is signed and the reincorporation process begins. And the process with the lowest rate of homicides for people that have demobilized is the current process with the former FARC guerrilla. That should be 0. And we don't feel proud about that indicator. But what is important to explain is that the investment in security in the areas where they were located and the investment currently in all the individual detail for people that are under threat is the major investment ever done by a Colombian state to protect those who are in their reconciliation process. Shall we do more? Obviously. And obviously the first thing that we need to effectively consolidate is the dismantling of other armed groups in the country. So far, puntilleros, caparros, pelusos have been basically de-articulated. The chain of command of Clan del Golfo and the capturing and forward extradition of Botina that should happen in the following weeks, with the insurance that after he complies with incentives of narco-trafficking, he has to go back to fulfill his sentences in Colombia, is also a demonstration that those structures must be destroyed. And obviously, what is happening with social leaders and the killings of social leaders, that also, unfortunately, is not new in our country.
in the last 3 years, year over year, there has been a reduction. Can we celebrate that? The answer is no. But the destruction of some of those groups and their chain of command is allowing these numbers to continuously being on the drop for the last 3 years. Now, what is driving that violence in Colombia? And that's another debate. But it's also regarding narco-trafficking. And I said it today. We have to evaluate first what the Colombian state has constantly been doing to face that threat. Last year, we had the seizure of 670 tons of cocaine, highest seizures ever registered by Colombia. We had last year almost 5,000 cocaine production labs that were destroyed, and we have maintained that number along the last 3 years. But we have to also, as Colombians, to refer that yes, we can do as much as we can on the supply side. But the numbers of drug consumption in the world have skyrocketed in the last 3 years. And we're doing most of the effort in our country. But none of the countries in the world are doing enough when it comes to tackle consumption, even in a pure public health approach. And that should be put on the table, because that continues to be a tragedy for our country. And unless there is a worldwide consensus on how to deal with this drug situation, this is going to be always a threat to our security. And that's why, as another component of the policy of peace with legality, we don't think there is a silver bullet to fight the situation of illegal drugs. Our approach is to combine most of the elements that are required: substitution, eradication, alternative development, and we needed some precision spray. That I know it's controversial, but it's important to keep it at hand as a tool, especially in those areas that are full of landmines or snipers, or that put in jeopardy the lives of peasants or of members of the force. Those challenges are part of the debates we must embrace. But we must also recognize that in the last 5 to 6 years, what has been taking place in Colombia, with the support of the international community, with our request to have the observators from the United Nations that have presented on a permanent basis their reports to the UN Security Council, that has unanimously supported Colombia, even with criticism. And criticism is not bad. We shall embrace it in a constructive way. But even with criticism in specific areas, I think what has been demonstrated is the willingness of all the institutions in our country to make peace with legality a policy that is funded, long-term plan, to a traceability and budgetary control. And I'll finish by saying this. Today, we show that support to our country. And I am giving to Professor Ocampo the book that we published with Emilio Archila, who has been the presidential counselor for the peace implementation, so that you can evaluate the policies that are in place. And most importantly, they're all based not only on facts, but on reference that are available for academic dispute, evaluation, and the proposals to improve them. This is going to be in a free digital platform that all of you can consult and read. But I have to say, as president, that even though we passed through the democratic debates on the plebiscite and afterwards, what is important today is that the construction of peace in Colombia, and the focus that the next administration will also want to give, which is legitimate based on what the Constitutional Court says, has validated that our institutions
at the national level, at the local level, and it is very important to closely listen to what most of the countries in the Security Council said today, and is that Colombia is a reference model in peace implementation. And the reforms that we have in rural areas, tertiary roads, highest investment ever. Water and storage, almost 3 million people will have new access to fresh water by August the 7th this year. Having the implementation of free public education for the poorest of the poor and the emerging middle class. And having the possibility today in Colombia to connect the markets that come from the peasants to the distribution without intermediary, with microinsurance, financing, and the possibility to have new irrigation mechanisms and reaching the higher agricultural exports ever, are the demonstration that the achievements that we have should become a lasting state policy. And I'll finish with this. When I became president and I appointed my cabinet, I realized that half of the cabinet had voted for the yes, half of the cabinet had voted for the no. And the demonstration that even despite the difference we had in a democratic debate was over, and that we can think on long-term policies that are effective, is something that on a personal note made me proud. And I hope that we can leave absurd and unnecessary debates for the past and put all the efforts today to consolidate the implementation of these policies that have an impact all across the country. So I'll leave it there, and we'll open the session for Q&A, Professor Ocampo. But I want to invite you all to have the possibility to read the book, to challenge the book, to question the book. But most importantly, you all are students of international development, you're students of international policy, you're students of development policy. So any contribution that based on the analysis can support the country in my administration or in future administration to have an impact, you're more than invited, and we will be delighted receiving your comments. Thank you so much. Thank you very much, Mr. President, and most welcome on my behalf to the School of International Public Affairs of Columbia University, and also the Institute of Latin American Studies, which is also postponed. And let me start off by congratulating Rosario and Mateo, who spoke because they were really the biggest sponsors of this event. Unfortunately, due to the limitations of the time we have the available in this room, as well as the traffic from the UN to here, we have very limited time. So let me just give the floor to whoever wants to speak. Just the microphone is there. So we'll have 3 questions and then give the floor to the President. President Duque, thank you so much. My name is Juan Jose Guzman. 4 years ago, we invited you to this university as a candidate. You've come back now as a president. Thank you. Colombia has a very long history with armed actors in the conflict, violating rights, violating human rights, and committing crimes against humanity. While guerrilla and paramilitary groups committed atrocious crimes against civilian populations. So did members of the Colombian Armed Forces, with the cause and the cases known as the false positives during the Uribe administration. You know this. Some days ago, on March 28th, the Armed Forces of Colombia carried out an operation in the department of Putumayo, where, quote, 11 guerrilla members were killed by the Colombian Armed Forces. President Duque, you have said that the operation was, and I quote, carefully planned with precise information about guerrilla leaders and narco-traffickers. Despite this, a report released 2 days ago by news outlets El Espectador, Vorágine, and Cambio, in addition to reporting by Caracol,
indicate that at least 6 of the people killed were civilians, not combatants. One of them, a pregnant woman. One of them, a minor, 16-year-old. And one of them, an indigenous leader. The armed forces of a country are intended to protect the civilian population against harm. They are supposed to be guardians of life, order, and peace. That is why there is honor in being part of an army, according to many. However, in an interview with RCN, the head of the armed forces, General Zapatero, said, and I quote, "This is not the first time pregnant women and minors have been killed. They will continue to be killed if they're combatants." 6 civilians were killed. The soldiers involved appear to have been wearing civilian clothing during the operation, while they also seem to have tampered with the crime scene. Is this honorable? Mr. President, false positives were a problem many of us thought was part of our history after the peace agreement. Instead, it seems extrajudicial killings of civilians remain part of our present reality today. We need clarity on the facts that still seem contradictory. As Supreme Commander of the Armed Forces, you're in a privileged position to lead in guaranteeing transparency and justice. President Duque, my question, what will you do to clarify the situation in the eyes of the international community and an enraged Colombian people? Very good. Second question, anyone has? Thank you, President Duque, for being here with us. President Duque, the social unrest that Colombia, I'm Jorge, MPA student here at TIPA. The social unrest that Colombia experienced last year, in tandem with your historically high levels of disapproval, which according to the Loop and Environment polls is above 70%, so that there is a disconnection between what your government communicates and what the people live and experience. The implementation of the peace agreement is one such example. You're here telling a story of success, but in the present times, the narrative of success appears only to generate more outreach, as it seems to ignore and disqualify people's experience. Social outrage generates distrust, and a country that doesn't trust its institutions can hardly live in peace. This, to many, is proof of the lifetime critique according to which the political elite lives disconnected with the reality of the country. What do you think the present unrest says about the government's leadership, and what is your responsibility on this issue? Thank you. Well, Mr. President, I'll tell you about the time. At least one more question. Hello, Mr. President. My name is Joseph. Thank you for being with us here today. My question is, as of October 2021, only 30% of the peace accord stipulations have been fully implemented. And for the rural reform, only 4% of the measures are completed, according to the Kroc Institute. In the past few years, there has been an increase of violence in rural areas, partially due to FARC dissident groups. Though the agreement seeks to tackle coca production, only 21% of these measures are complete, and cultivation of the plant has increased since the peace accord signing. If you knew what you know now, and could begin your presidency anew, how would you change your administration's approach to the implementation of the peace accords? Thank you. Mr. President, you have the floor. Unfortunately, after that, we have to finish. Thank you so much. I'll begin with Juan Jose's question. So the first thing that is important to say is that today, and we have made this clear since day one of the administration, there is a zero tolerance policy against any behavior of members of the force that is against international law, the Constitution, or human rights. And that's why we have taken decisions, not only to expel members of the force that have acted not according to the honor principles of the forces and according to the law, but also we have indicted many of them that have
turn their behavior into an illegal behavior. Those individual cases have been always tackled by our administration. Now, in your request about what happened in the last days, I like what you mentioned. And you said, what could I do and what are the right procedures to evaluate? The first thing to say is that that operation had a robust previous intelligence work. And that implied having an identity of members of illegal groups that were armed and that were trading drugs. And they were identified. And the operation was planned to be executed according to international humanitarian law and according to all the procedures of the force and the use of force, which also include using material and code of dressing in order to guarantee the intelligence, but having the distinction in the weapons and the procedures that the force regularly uses. Out of the number of people that died in that incident, there has been already released materials of people that have an identity of members of an illegal armed group. But what is more importantly is that the first thing that happened after the battle or the confrontation is that the Attorney General's office that does what we call in Spanish la revisión urgente of the scene not only has the bodies for the ballistic and forensic analysis, but also they have the judicial information of those members of the armed groups that were requested by justice. So what we have said since day one is to respond to all the requests from the Procuraduría, already done, and also from all the requests en los actos urgentes from the Fiscalia and the later investigation. So what has to be now described by the Fiscalia and that has to be sentenced by the Fiscalia is to determine whom of them were part of this structure, and if there are any who were not part of this structure, to determine what were the causes and the circumstances of their death, including also that there was a crossfire, and there was also a crossfire from the Ecuador that was released by the Ecuadorian intelligence bodies. So I am the number one person who wants absolute clarity, and that's why I've said it this morning, I said it last week, and I say it today, that the next step, it's the Attorney General's office reconstruction of all the scene. Because it's them to judge. And they are the ones who can clearly determine the circumstances based on their forensic capabilities and also based on their ballistic capabilities. And it is for them, as an independent institution, to tell the Colombian people what really happened, the circumstances, but under the consideration that they also knew that there were operations to tackle, to arrest, and also to engage in an eventual confrontation with an armed group. So you have my assurance that I'm the number one person who will immediately support what comes out from the body that is the autonomous and relevant body to engage that investigation. But also, I have requested inside the force, inside the Inspector General's responsibility of the force, to go to the scene and also reconstruct from our operational capability what is the judgment of the situation that took place in Putumayo. Mr. President, I think unfortunately we'll have... I'll be brief. Jorge, social unrest. What's the most difficult circumstance that we have faced in the last years? Having to deal with a massive migration without precedent, having to deal with a pandemic,
having to deal with many challenges. And I said something. After the unrest last year, we decided to work with students who I valued their voice and the way they raised it, and build a pact with them to have the best policies for them, with the budget, with the traceability, and with an implementation line. And we launched policies to address the needs of those youngsters that were peacefully requesting support from the state. We also feel proud that we have been able to give to Colombia, as a legacy, free public university tuition for the emerging middle class and the poorest of the poor, estratos 1, 2, y 3. And we feel proud that we have created a job opportunity process where people hire youngsters between 18 and 28. Those who hire get the subsidy of 25%, so that pays the equivalent of the Social Security. And as of today, more than 300,000 youngsters have been employed through that mechanism. And maybe we can reach our objective of 600,000 maybe by the end of our term. Now, about approval rates. I don't regularly think much about approval rates, because sometimes you have to take unpopular measures, including fiscal reform. And it was hard for me, because many of the people said that were close to me, why do you want to engage in this? Because of my background, I knew that if we didn't pass a fiscal and social reform in 2021, in 2022, when the interest rates were starting to climb in the world, and the movement of capital will move to most secure assets around the world for emerging markets, it will be a tremendous timing, negative timing to make the decision. So it wasn't popular, but we got the economy growing 10.6% last year, and this year we're expected to grow more above 5.8. We have recovered 85% of the jobs we lost, and as of today we have almost 70% of the population with double dose in terms of massive vaccination. We still have challenges, yes we do, but sometimes it doesn't matter if you take the unpopular decisions, but what is important is to make the right decisions. And Joseph, you asked me about, where's Joseph? You asked me about the Kroc Institute report. You said, in October last year, 30% of the whole process wasn't implemented. Well, the good thing is that the process was crafted to be implemented in 3 terms. That means we are on track on the full percentage that we have to comply. But on the rural reform that you mentioned, some of the things that are important is that the investments in tertiary roads, irrigation, education, health, and most of the coverage to conduct peasants' production to massive national markets today is in place and growing at such a fast level that we have reached the highest agricultural exports ever in Colombia. What would have done differently? I think I had to face a challenge, and it's that there were many commitments unfunded. So the first thing we have to do, we have to rebuild an architecture to provide the funding to those programs, and today we're leaving those programs funded for the next decade. So it'll be much easier for the next administration to implement those parts of their integral rural reform, and for sure, we will get Colombia at this point to the highest public investment ever in rural areas. And just to give it in a pure idea, the amount of money that was invested in tertiary roads year over year in the last decade was around $30 million per year. Today we have moved that number to $300 million per year and counting, because we're using the royalty systems to co-fund those strategies. So if I would have had more funding at the beginning, maybe I would have accelerated more. But what I can tell you, not even the pandemic left us aside of accomplishing what we wanted to accomplish in putting the money to the right projects and to the right policy efforts. Thank you so much. President Duque, thank you for being with us today. I do not want to finish without congratulating Emilio Archila for his work in front of this process, because he has been actually I appreciate it.
good partner in this process. Okay, thank you very much, and thank you all of you for coming today. Bueno, ahí lo pueden ver, ¿no? Ya lo pudieron ver. ¿Qué opinan ustedes? Realmente, pues, es el presidente, o sea, mucho hijo de Uribe, ¿no? Esa sería, digamos, como la respuesta de todos aquí viendo este en vivo. Mucho hijo de Uribe. Obviamente está intentando, como decía el título, intentando justificar lo injustificable. Ya la sociedad no le va a perdonar eso. O sea, ya Iván Duque políticamente está quemado por todos esos asesinatos, no solamente de ahora, sino también durante las protestas del 28 de abril. Entonces, eso es lo que hay, lo que queda de presidente Iván Duque, básicamente. El narcopresidente que, pues, obviamente llegó allá por los dineros del narcotráfico. Entonces, eso es importante que toca revisar allí. Estamos analizando el tema de lo de la masacre de Puerto Leguizamón. Hay algo importante o sea, que nadie, la gente no lo sabe, la gente del común no lo sabe, ni los periodistas porque no están en terreno. Pero cada vez que a un policía o a un militar, digamos, lo castigan y lo envían a las provincias por allá lejos, ellos la embarran y se supone que deben ser sancionados de otra forma, pero los envían a esos sitios porque allá pueden ser unas personas ideales para que cuando pasen un cargamento de cocaína, ellos simplemente volteen la cara y como que no se enteren de nada y dejan pasar y reciben la plática por debajo de la mesa. Eso sucede en la vida real. Ustedes pueden preguntarles a policías y a soldados que han enviado lejos, que han estado en Bogotá, por ejemplo, en Bogotá, Cali, Medellín, y de pronto los envían al Chocó o a esta zona de Caquetá, y ustedes revisen, ¿no? Esta zona de Putumayo, revisen, digamos, qué pasa con esos policías, y se convierten en más corruptos. Entonces, eso es algo que tiene que cambiar como política interna dentro de la policía y el ejército. Es importante reconocer que la oficina de Envigado, básicamente, ellos son la élite donde manejan sus proveedores. Entonces, básicamente, los proveedores, pues, básicamente, son las personas que están en esa área del Putumayo. Puede ser la guerrilla, puede ser los paramilitares, el que sea. Lo importante es que, digamos, ofrezca esa cocaína a la oficina de Envigado. Entonces, ahí no importa, ahí no vale las caras, no importa, digamos, si es de las FARC o es del... un segundito acá. No importa si es de si es de las FARC o si es del ELN o de las AUC o cualquier banda criminal. Lo importante es que de la cocaína. ¿Y por qué es tan importante, digamos, como para el narcoestado limpiar eso? O sea, esa zona, obviamente, para garantizar, digamos, ese transporte de cocaína, el cual se va a dificultar muchísimo. Yo diría más del 90% cuando Gustavo Petro comience la presidencia. Porque, obviamente, pues va a haber depuración de todo y ya no van a dejar al corrupto policía que está allí, sino que van a enviar más gente que realmente no se deja corromper. Y ese va a ser el gran cambio. Entonces los grupos narcotraficantes no van a poder sacar la cocaína y no van a poder enviar esa cocaína al cartel de Sinaloa o a Balcanes o Drangheta, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia de lo que pueda ocurrir. Pues de lo que estamos seguros que va a ocurrir es que debe ocurrir así, ¿no? Que se hagan esas restricciones. Entonces, pues claro, obviamente el cartel de Sinaloa pues se va a ver envuelto, digamos, en esa carencia de cocaína para revender o para redistribuir, porque está en más de 60 países la oficina de Envigado, y cuando no tiene pues esa reserva de cocaína, pues es un problema a nivel mundial. El precio subiría y pues hay problemas. Entonces es algo que no le gusta al cartel de Sinaloa. Entonces todos esos grupos protegen, obviamente, y pues también quien lava la cocaína, que es la mafia yakuza, representada en Sumitomo Corporation, pues también van a estar refuriosos porque no van a tener que lavar. Entonces, por esa razón, todo el sistema colapsa. Entonces, así es. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, lanzáramos, o sea, se pusiera, por ejemplo, a Falcon, que es más como de ese tipo de contactos internacionales y es más de oficina, digámoslo así? Si mandáramos a Falcon a colocar un campamento o a hacer una ruta, pues queda loco porque no sabe. Es importante reconocerlo.
Entonces, por ejemplo, en el caso de Matamba, por ejemplo, Matamba negociaba con las disidencias de las FARC, pero no se metía a la selva. Entonces, cada quien como zapatero de sus zapatos, cada quien, digamos, se dedica a lo que sabe. Entonces, hay unos que están en la oficina de Envigado que ellos nunca se meterían a la selva, ¿no? Ni botas deben tener. Entonces, porque básicamente delegan cada tarea y cada partecita, digamos, hace su función dentro de esa cadena de producción de cocaína. Por ejemplo, si también colocan, por ejemplo, a una persona de las FARC, hacer un lavado de dinero tampoco lo puede hacer. Entonces, es gente, digamos, especializada en eso dentro de esa cadena de producción de cocaína. Entonces, en cuanto a la parte geográfica, podemos hablar de Puerto Leguizamón, de la Hormiga, de Orito, Putumayo, y de allí salen, digamos, a Tumaco, Nariño, digamos, Nariño, donde sale, digamos, bastante sumergible, o sea, submarinos, y otros cargamentos, como ya comentaba antes, se van por Ecuador. De hecho, los insumos de Putumayo entran por Ecuador. Entonces es importante revisar eso. Información exclusiva, pues obviamente que no están digamos, en las manos de periodistas en Colombia, sino que básicamente es información que se obtiene, pues obviamente a través de todos los contactos que tengo y de fuentes. A ver, entonces básicamente los mexicanos obviamente están patrocinando al máximo todo para que la derecha llegue a la presidencia, o sea, Fico Gutiérrez o Sergio Fajardo, para que el gobierno de Petro no les termine la mina de oro del narcotráfico. Eso sí es bien claro. Entonces ahí, ¿quién es el responsable de todo esto? El Estado. El Estado es el absoluto responsable. Y es quien tiene que responder. Entonces ahora que entre Petro a la presidencia, pues como Estado obviamente pues, se va a organizar todo esto de una mejor forma para que ese narcoestado ya deje de existir o por lo menos se minimice, ¿no? Esta masacre de Puerto Leguizamo estoy seguro que va a terminar en una condena en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ojalá llegue a instancias internacionales como la Corte Penal Internacional. Pero por lo menos debería llegar este caso y ahí sí, en este caso aliento a los periodistas, perdón, a los periodistas y abogados en Colombia para que lleven este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque esa muerte de esas 11 personas pues no se justifica para nada. Sobre todo que son civiles y la presión se hizo de una forma indiscriminada en contra de civiles. No estaban todos armados con fusiles. Entonces, esa es lo que respeta también el derecho internacional humanitario. Eso lo saben muy bien los militares. Entonces, ellos saben que por ahí la embarraron. Ahora, toca, digamos, ver que ojalá la Organización Nacional Indígena de Colombia lleve este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que corresponde, que la misma organización lleve esto y pues tendrá obviamente una mayor acogida. Por ejemplo, ese tipo, digamos, de zonas de Putumayo es un corredor estratégico, así como los del Magdalena Medio o los del Urabá. Pero, pues, por ejemplo, no existe un corredor por el Tolima, digamos, hacia la zona norte. O sea, no existe. Entonces, este tipo de corredores son claves y por eso el narcoestado los defiende. Y pues, como hace José P. Lafurí, corre la cerca pues, para que ese terreno sea de ellos. Entonces, en este caso, pues también mandan al ejército, incluso vestidos de negro, como ustedes lo vieron en los videos. Recomiendo que sigan este caso pues, en Vorágine, o también en El Espectador, o en la revista Cambio Colombia. Vuelvo y resalto, los tres se unieron como debería ser, y cada quien se dividió las tareas para que al final tuvieran bastantes testimonios, a 30 testimonios. También tuvieron videos y fotografías, y eso es evidencias. No como decía Julio Sánchez Cristo, que le preguntaba a Petro, bueno, y entonces, ¿dónde está la evidencia? ¿Simplemente un artículo periodístico en insinuaciones o, digamos, periodísticas? No, básicamente son evidencias. El tener videos, el tener fotografías, el tener 30 testimonios, que se consiguió gracias, pues, obviamente, a esa colaboración entre los periodistas de Cambio, de El Espectador y de Vorágine. Entonces, bien por ellos. Así debe ser. Es un gran ejemplo al resto de periodistas para que se unan y no piensen en su jefe, en que tienen que llevar la chiva y es el que presenta la noticia. No, dejar los egos a un lado y que se haga la labor de información, de búsqueda de información y de verificación para que pues, la noticia pueda ser más abundante y más completa.
Lo importante, pues en las zonas tan lejanas, pues lo importante es que la gente se una, ¿no? Entonces lo hicieron muy bien. A ver, listo, entonces, a ver. A ver, vamos a ver aquí. A ver qué más apuntes tengo acá. Listo. Básicamente, eso es lo que importante que tengo que decir. Cuando comencé este en vivo estaba resaltando el tema de que pues hay civiles no armados y el ejército debe retirarse, ¿no? Toca preguntarse qué pasó con los 36 millones de pesos que le robaron a ese campesino producto de una finca, según decía él. ¿Y qué pasó con los 11 millones de pesos que supuestamente esa autoridad indígena había recopilado a través de, pues, de las ventas de esta fiesta, de este bazar? Había recopilado para poder mejorar la calidad de esa vía, de esa carretera que estaba allí cercana. Y se reunió 11 millones de pesos y el ejército se los robó. Se los abudineó, básicamente. ¿Y qué pasó con los 5 desaparecidos? Los 5 desaparecidos que nadie sabe dónde están y no se habla tampoco del tema. Aparte de los que asesinaron. O sea, básicamente serían 16 víctimas, ¿no? En este caso, 11 muertos y 5 desaparecidos, ¿no? Y pues bueno, resaltar de nuevo que la Armada cuando pasó por ese barco, perdón, la Armada cuando pasó por ese río, pues en ese barco, no rescató a El Pájaro, que era pues un habitante de esa área, ni a Ana María, que se estaba desangrando en ese río y que finalmente murió. Simplemente ella respiró profundo y ahí quedó y murió en los brazos de El Pájaro, que es un habitante que estaba allí, que le estaba obedeciendo las órdenes de su esposo para que la salvara, pero cuando intentaron correr, pues más recibían disparos indiscriminados del ejército. Gravísimo eso. Y pues como vuelvo y digo, sí hablamos de la masacre de Puerto Leguízamo en Putumayo, pero no nos olvidemos también de Chocó y de La Guajira. Muy importante tomar eso. Y pues como ya sabemos todos, ese tipo de cosas básicamente es dos cosas. Una cortina de humo para que se lleven a Otoniel y pues también el último, digamos, como respiro de falsos positivos que va a hacer el gobierno, como para presentarlos como positivos, ¿no? Porque en este momento, pues, si esto hubiera sido, digamos, un éxito completamente, que obviamente nunca lo va a hacer porque es un narcoestado y mata a quien quiera, para presentarlos como caídos en combate, pero si fuera así, pues fuera una bandera muy buena, digamos, para el gobierno decir, bueno, pues acabamos con estas disidencias, acabamos con 300 hombres, lo que sea, y eso es gracias al gobierno de Iván Duque, entonces va a quedar bien posicionado y posiblemente le ofrezcan a Iván Duque pues un puesto a nivel internacional para que después de que sea presidente de Colombia entonces vaya y pues continúe en otro lugar. Pero con la presión tan internacional que hay, las agencias internacionales también están publicando que realmente fueron 11 personas, digamos, caídas en combate. Y pues en este caso había menores o sea, civiles, ¿no? Lo cual pues es inaceptable. Entonces eso es lo que se tiene, digamos, que revisar con lupa. Entonces, básicamente esa es la información que quería presentarles hoy. Para los que llegaron tarde y no saben pues de lo que estábamos hablando, aquí les dejo pues este panfleto iba a decir, bueno, yo creo que es lo que corresponde, digamos, en un narcoestado, ¿no? Pero es un brochure y aquí está, pues básicamente esto fue organizado por la Universidad de Colombia y por el Instituto Latinoamericano de Estudios y este era el evento, ¿no? Paz con legalidad, una conversación con el presidente Iván Duque, y fue hoy abril 12 entre las 3 y las 4. Llegó tarde, como a las 3:30 más o menos. Y ahí está, los organizadores. Y este fue pues otro que se encontró en redes sociales, pues en la página de eventoscolombia.edu. Entonces ahí está. Básicamente este fue, digamos, la razón por la cual se hizo este en vivo. Y pues logramos tener todo el en vivo. Entonces las personas que no entienden inglés no se preocupen. Vean este video en YouTube específicamente, no en Twitter, no en Facebook, sino en YouTube de nuevo. Vayan a configuración, a esa tuerquita que está allí. Le dan, digamos, buscan la parte de... espero ya les digo exactamente. Ustedes van a la tuerquita, en donde dice, bueno, está en vivo ahorita, no hay opción de traducción simultánea, pero cuando ya cae este en vivo, va a aparecer la opción de traducción, y ahí cuando le dicen opciones, ahí va a aparecer traducción automática en español. Entonces escogen esa, y ahí les va a aparecer subtítulos en español. Entonces, pues ojalá se entienda la traducción de Iván Duque en redes sociales, para que, pues en YouTube, para que el sistema que traduce en YouTube lo pueda tomar y pueda traducir bien lo que dice Iván Duque.
Entonces sería eso. Sin embargo, vale la pena revisarlo otra vez y sería bueno sacar unas conclusiones y de pronto publicarlo en Substack. Entonces, sería bueno que se suscriban aquí a hackerFiscalia.substack.com. Sería bueno tener de pronto hasta toda la transcripción, ¿no?, de lo que él dice, para luego enfrentarlo pues, con las cosas que dice, las mentiras que dice. Porque recordemos, ante la comunidad internacional, Daniel Palacios, que es el ministro del Interior, pues, es el que dice todas las mentiras, ¿no?, para querer limpiarle la cara a ese narcoestado. Y pues recordemos que ahí está Fernando Pinzón al lado de él, el secretario, que estuvo mucho tiempo en el DAS y que ya se ha reconocido pues que obviamente tiene esas conexiones, digamos, con el narcotráfico. Entonces, ese es el narcoestado que tenemos. Entonces, para que ustedes analicen. Bueno, muchachos, los dejo por hoy. No olviden, una vez más, pues como les digo, inscribirse a Discord. Ahí va a colocar todas las noticias, una recopilación de noticias para que ustedes puedan ver. Ya hay bastantes hashtags, está organizado por hashtags. Entonces ustedes van a escoger un hashtag y ahí pueden ver todas las noticias al respecto de ese hashtag. Entonces los invito también para que cuando consigan noticias, busquen el hashtag correspondiente y coloquen la noticia allí para que todos la podamos ver. Es bien importante. Ahora, este es mi website, hackerFiscalia.com. Pero de todas maneras, ya saben que estoy aquí también en hackerfiscalia.substack.com. Y es bien importante que todos se suscriban allí porque ese es el plan B en caso de que me tumben todo esto, el website, Twitter, Facebook, YouTube. Ahí nos podemos ver por acá, por hackerfiscalia.substack.com. Pueda que pase, pueda que no. En el 2012 intentaron tumbarme el website, o sea, el canal de YouTube, lo hicieron por 20 días, sin justificación alguna, pero convencieron, digamos, con noticias falsas a YouTube y YouTube me lo cerró. Pero hablando con un canal de noticias nacional acá que se llama CBC News en Canadá, ellos hablaron en ese caso con YouTube, que no lo había comprado Google todavía, y entonces revisaron y no encontraron nada, y basado en el derecho a la libertad de expresión que se defiende en Canadá, entonces me reactivaron el canal de YouTube y gracias a eso, pues gracias a Dios lo tengo de nuevo y estoy acá. Sin embargo, el narcoestado ahorita está poderoso, entonces pueda que tumben todo, como ya ha sucedido. Entonces, suscríbanse aquí a hackerFiscalia.substack.com. Ahí por ahí va a colocar todas las papas calientes van a quedar ahí, porque hay nadie, pero absolutamente nadie puede tumbar ese website, no me pueden censurar absolutamente nada. Entonces, por ahí está también, digamos, escribiendo Edward Snowden o Glenn Greenwald. Entonces, los invito pues para que también vayan y vean las páginas de ellos. Eso es. Entonces, los dejo por hoy, muchachos. Gracias a todos por estar aquí en vivo. Nuevamente, pues no olviden suscribirse a este canal y suscribirse, obviamente, también a Substack. Bueno, entonces, eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar atentos y nos vemos en el próximo en vivo. Bye. Gracias.